Professor Ranajana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian Communication Skills. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language and Russian culture. In the last two modules, you were introduced to the life and works of Alexander Pushkin. In this module, we will be introducing you to the works of the great Russian writer Leo Tolstoy. Before I read the text, I would like to introduce you to the unknown words. So pay attention to the new words and expressions. The first word is imenie. It is estate. The second, kripasnoi Christianin. You must be knowing the word Christianin, which denotes peasants. Kripasnoi Christianin are the serfs, the bonded peasants. The next expression is inastranets gouverneur. Inastranets is foreigner. Inastranets gouverneur, foreign tutor. The next verb is переехать. In the given context, it denotes to move, to shift. Next is юридический факультет. Факультет is faculty. Юридический факультет, law faculty. Next is проводить время. To spend time. Время, you must be knowing, is time. And проводить время, to spend time. Доверять кому? Доверять is to trust. And кому-то, somebody. That is dative case. Next is помещик. Помещик is landlord, landowner. Служить в армии. Armia, army. Служить, to serve. Служить в армии, to serve the army. Принять участие, to participate, to take part. Он принял участие, она приняла участие. He participated, she participated. Самосовершенствование, self-perfection. Непротивление злу, non-violence. Держать связи, to keep in touch. Оказать влияние, to influence, to leave an impact. We are now going to read the text line by line first. I will be reading each line in Russian first, then in English. Thereafter, I will again read it in Russian only, so that you could get the feel of it. The name of the text is Lev Nikolaevich Tolstoy. Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в имении Толстых, Ясная Поляна. Leo Nikolaevich Tolstoy was born on 9th of September in the year 1928
In the estate of Tolstoy's, it's called Yasnaya Polyana. As you see, it is written Vimeni Talstik. You know, his surname is Tolstoy, Tolstoy. So when we put it in genitive case, it will be Tolstova. And Talstik is the plural form in genitive case. Like you say, Kapoors, Bhatiyas. So that is how it is Tolstoy's. That means it involves few members of the family. Родители Толстого были дворянами. You have come across this word dvaryane in the last text. It is noble. So the parents of Tolstoy were nobles or from the noble family. Vimeni Talstik работали крепостные крестьяне. In the estate of Tolstoy, that is Tolstoy estate, the serfs worked there. The serfs worked at the Tolstoy estate. Толстой проводил много времени с ними. Проводить время, to spend time. Много времени. Много plus genitive case. Lot of time. So Tolstoy spent a lot of time with them. С ними. Его любовь к ним осталась до конца его жизни. His love towards them, for them, remained till the end of his life. Остаться, осталось, to remain, to be there. Толстой потерял свою мать, когда ему было 1,5 года. Терять, потерять is to lose. Кого? Свою мать, отца. So, here it is Толстой потерял свою мать. Tolstoy lost his mother. Когда ему было 1,5 года, when he was 1.5 years old. Ему 10 лет, ей 12 лет. So you must have done this expression, dative case plus your age. So ему было 1,5 года. Толстой через 7 лет он потерял и отца. 7 years later, he lost even his father. As I told you, терять, потерять is to lose. Somebody, кого. Тогда Толстой переехал к тете в город Казань. Tolstoy then moved to his aunt's place in the city of Kazan. Об этом периоде Толстой потом писал в рассказе «Детство». О каком периоде? Об этом периоде. About this period, Tolstoy wrote in the story childhood. Детство is childhood. Учился Толстой в детстве у иностранцев гувернеров. У кого он учился? Он учился
у иностранцев гувернеров. Tolstoy studied in childhood with the foreign tutors. В 1844 году он поступил на факультет восточных языков Казанского университета, а через год перешел на юридический факультет. Так, in 1844, he joined the Faculty of Oriental Languages at Kazan University. Vostok is east. Восточный язык – Oriental language. Где именно? В Казанском университете. In Kazan University. So, where did he join? He joined the Faculty of Oriental Languages at Kazan University. Через год and a year later перешел на юридический факультет. And a year later he moved to law faculty. Однако он не окончил университет, поскольку ему не нравилась казенная жизнь. However, he did not graduate from the university. He did not finish his course in the university. Не окончил университет. Поскольку ему не нравилось, you must be knowing the expression мне нравится, тебе нравится. Ему нравился, ему нравилось, мне нравилось, and нравится, it actually, the following word decides which gender it will take. Мне нравился ваш дом. Мне нравилась ваша статья. So, ему не нравилась казенная жизнь. He did not like the formal bureaucratic life. Казенная жизнь is the formal bureaucratic life. В 1847 году Tolstoy вернулся в Ясную Поляну. In 1847, Tolstoy returned to Ясная Поляна. Вернуться to return. Через некоторое время он стал хозяином имения Ясная Поляна, а также стал хозяином 330 крепостных крестьян. Через некоторое время, that is, after some time, he became the owner of the estate Yasnaya Polyana and also became the owner of 330 serfs. As I told you, kripasniye, Christiani is serfs. This is in genitive case. Kripasnik, Christian, this is genitive plural. So you should remember the expression крепостные крестьяне. Молодой Толстой тогда решил улучшить положение крестьян. Но крестьяне не доверяли ему. The young Tolstoy then decided to improve the situation of the peasants. Улучшить is to
improve Pelaginian situation of the peasants. But the peasants не доверяли ему. Не доверять, как я сказала, кому-то did not trust him. Он понял, что они не доверяют ему, потому что он помещик и хозяин. He understood that they did not trust him because he is a landowner, their master. Толстой писал об этом в повести «Утро помещика». Tolstoy wrote about this in the novella Landowner's Morning. Утро is morning, помещик, as I said, landlord. В 1851 году Толстой уехал на Кавказ, чтобы служить в армии. In the year 1851, Tolstoy left for Caucasus. to serve in the army. Служить в армии is to serve in the army. В 1859 году Толстой вернулся в Ясную Поляну и открыл школу для крестьянских детей и взрослых. So in the year 1859, Tolstoy returns to Yasnaya Polyana and he opened a school for the peasant children and adults. Для кого? For whom? Открыл школу для кого? He opened the school for whom? Он открыл школу для крестьянских детей и взрослых. He opened the school for peasant children and adults. Учителем был он сам. He himself was the teacher. В 1862 году Толстой женился на Софье Берц. In 1862, Tolstoy married Sophia Berz. После свадьбы он писал многие произведения по социальной проблеме. Свадьба is wedding, marriage. So, после свадьбы, after the wedding, он писал многие произведения. He wrote many works, literary works. Почему? On what? По социальной проблеме. On social problem. Самый известный его роман «Война и мир». Он писал в течение 10 лет. Известный is famous. Самый известный, most famous. So his most famous novel, роман is novel. «Война и мир», War and Peace. Он писал в течение 10 лет. He wrote for about more than in the span of 10 years. Второй крупный роман его «Анна Каренина». His second major novel is «Анна Каренина». В 80-е годы менялись взгляды Толстого. In the 80s, Tolstoy's views changed. Взгляд, взгляды, views. Он хотел отдать все имущество бедным и не хотел держать связи
с дворянским классом. He wanted to give away all his property to the poor, кому бедным, and he did not want to keep in touch with the noble class. Путь к счастью он видел самосовершенствование, непротивление злу. The path to happiness he saw in self-affection, in non-violence. Это стало темой работы его последнего периода. This was the subject matter of his works from the last period. Популярные произведения этого периода – роман «Воскресенье», рассказ «После бала» и многие другие. The popular works of this period are the novel Resurrection, the story After the Ball, and many others. В 1910 году Tolstoy покинул свой дом. In 1910, Tolstoy left his house. Покинуть is to leave. Он тогда заболел и умер. He then fell ill and died. Произведения Толстого оказали влияние не только на писателей России, но и на писателей Европы и Азии, и в том числе the works of Tolstoy left an impact not only on the writers of Russia, but also the writers of Europe and Asia, including India. Знаете ли вы, что Махатма Ганди назвал Толстого своим учителем? Did you know that Mahatma Gandhi called Tolstoy his teacher? Учитель, as you know, is teacher. В 1908 году Ганди создал фирму имени Толстого в Южной Африке. In the year 1908, Gandhi created a Tolstoy farm in South Africa. Now I will read the text in Russian only. Just listen to it. Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в имени Толстик, Ясная Поляна. Родители Толстого были дворянами. В имени Толстик работали крепостные крестьяне. Толстой проводил много времени с ними. Его любовь к ним осталась до конца его жизни. Толстой потерял свою мать, когда ему было 1,5 года. Через 7 лет он потерял и отца. Тогда Толстой переехал к тете в город Казань. Об этом периоде Толстой потом писал в рассказе «Детство». Учился Толстой в детстве у иностранцев-гувернеров. В 1844 году он поступил на факультет восточных языков Казанского университета, а через год перешел на юридический факультет. Однако он не окончил университет, поскольку ему не нравилась казенная жизнь. В 1847 году Толстой вернулся в Ясную Поляну.
Через некоторое время он стал хозяином имения Ясная Поляна и также стал хозяином 330 крепостных крестьян. Молодой Толстой тогда решил улучшить положение крестьян, но крестьяне не доверяли ему. Он понял, что они не доверяют ему, потому что он помещик и хозяин. Толстой писал об этом повести «Утро помещика». В 1851 году Толстой уехал на Кавказ, чтобы служить в армии. В 1859 году Толстой вернулся в Ясную Поляну и открыл школу для крестьянских детей и взрослых. Учителем был он сам. В 1862 году Толстой женился на Софии Берц. После свадьбы он писал многие произведения по социальной проблеме. Самый известный его роман «Война и мир» он писал в течение 10 лет. Второй крупный роман его «Анна Каренина». В 80-е годы меняли взгляды Толстого. Он хотел отдать все имущество бедным и не хотел держать связи с дворянским классом. Путь к счастью он видел самосовершенствование в непротивлении злу. Это стало темой его работы последнего периода. Роман «Воскресенье», рассказ «После бала» и многие другие. В 1910 году Толстой покинул свой дом. Он тогда заболел и умер. Произведения Толстого оказали влияние не только на писателей России, но и на писателей Европы и Азии. И в том числе, знаете ли вы, что Махатма Ганди назвал Толстого своим учителем? В 1908 году Ганди создал ферму имени Толстого в Южной Африке. Now, let's pay attention to the questions and answers. Когда родился Толстой? Толстой родился 9 сентября 1828 года. У кого учился Толстой в детстве? В детстве Толстой учился у иностранцев-гувернеров. Куда переехал Толстой, когда умер его отец? Когда умер его отец, Толстой переехал в Казань. Какой роман он писал в течение 10 лет? Он писал роман «Война и мир» в течение 10 лет. В чем Толстой видел путь к счастью? Путь к счастью Толстой видел в самосовершенствовании, в непротивлении злу. Он считал Толстого своим учителем. Махатма Ганди считал Толстого своим учителем. Dear learners, today we have discussed the text where you have learned about the life of the great Russian writer Leo Tolstoy and about his various works. I hope you will like this module. We will be discussing one of his work in the next module. Thank you.